Okay, good morning. So what we discussed in last class? Take your notes. Nodal analysis. So what is by nodal analysis? What the purpose? என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க nodal analysis மூலமா? So what is by node in electrical circuit? Make it. So next சால்வ் பண்ண மாதிரி இங்கேயும் பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு. சால்வ் பண்ணு. So nodal analysis யூஸ் பண்ணி நாம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? We are going to identify the node voltages. So what is my node? So circuit la node அப்படினா என்ன? The interconnection of three different branches. So that particular point is considered as node. Okay, so branch la என்ன? What's a branch? Every individual cycle or line in a circuit is called as branch. Okay, the interconnection of branch is called as node. Okay. So interconnection of your branches is called as node. Okay, so write the title. So today we are going to discuss about the next important title, mesh analysis. என்னடா யூஸ் பண்ணுவீங்க? வரலையே. So mesh analysis. Write the title. Listen. Class like your node analysis. The next slide is mesh analysis. Write the title. Like from English. So write the title as mesh analysis. So node application will do circuit like the interconnection of my listen. So what is in my node? Listen, don't talk. So just consider it as a simple electrical circuit. So there are node point engala irukku. So how many nodes are there? So this is my voltage source V. For example, just consider this is R1, R2, R3, this is R4, this is R5. So how many nodes are here? So where it is? So this is my node 1. So why it is considered as node? The interconnection point of my three different branches. Similarly, another node is there. This is node number 2. So here also R3, R4 and R5 branches are interconnected. Right? So what is our title today? Mesh analysis. Circuit la mesh அப்படிங்கற word எங்க match ஆகும்? So what is my mesh analytical circuit? Any idea? So mesh means, listen. So electrical circuit la எங்கெல்லாம் closed path இருக்கோ, so that is considered as mesh. So இதுல எங்கெல்லாம் closed path இருக்கு? So I have a closed path number 1. So 1, 2, 3, 4, 5. So 5 points இருக்கா? So இது ஒரு closed path. For example, இந்த point நீங்க A ன்னு வெச்சுக்கோ, இது B ன்னு வெச்சுக்கலாம், C, D, A. So என்னோட mesh number 1 ஓட வேல்யூ என்ன? A, B, C, D and again closed at A. So this is my node number, mesh number 1. Similarly, name this point also. F ன்னு வெச்சுப்போம், இது G ன்னு வெச்சுக்கலாம். So second mesh அப்படினா என்ன வரும்? B, F, G, C, B. So this is my second mesh. Okay வா? So நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ல வெளியில நம்ம நம்பரிங் பண்ணி ரவுண்ட் பண்ணோம்னா it indicates node number. சர்க்யூட்டுக்கு உள்ள ரவுண்ட் பண்ணோம் அப்படினா it indicates mesh number. ஓகேவா? 1, 2. So இங்க S T அப்படினு வெச்சுப்போம். So என்னோட third mesh ஓட வேல்யூ என்ன வரும்? F S T G F.
So I have three different mesh connections within this electrical circuit. Okay, so அப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா, using this mesh analysis, I am going to find out the individual mesh current values. For example, I1 represents the current value which is flowing in the first mesh. Similarly, I2 and similarly I3. So I1, I2, I3 represents the individual current values flowing in my mesh number 1, mesh number 2 and mesh number 3. புரியுதா? So previous caseல இந்த voltage value கண்டுபிடிச்சோம், V1, V2. புரியுதா? So this is the difference between your node analysis and mesh analysis. So node அப்படின்னா individual nodesல flow ஆகுற அந்த particular pointல இருக்கிற voltage value identify பண்ணணும். Mesh analysisல you are going to find out the three different currents at mesh 1, 2 and 3. So which indicates I1, I2 and I3. புரியுதா? So nodal analysisல நம்ம என்ன matrix formation யூஸ் பண்ணோம்? Any idea? Matrix formation என்ன formation யூஸ் பண்ணோம்? I is equal to V into 1 by R. So three different matrices form பண்ணோமா? In case of node. Okay va? So just rearrange this in case of mesh analysis. Just follow the Ohm's law. What is Ohm's law? V is equal to I into R. So here also I am going to form three different matrices. So V is equal to I into R. So given circuit la you are going to find out the V values and I1, I2 நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். We are going to form the R matrix. புரியுதா? Clear? So nodal analysis na இந்த structureல matrix form பண்ணனும். Mesh analysis na just rearrange as per the pure Ohm's law. So V is equal to I into R. புரியுதா? So இப்போ for example எனக்கு இங்க மூணு current values இருக்கு. இந்த matrix எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்? Maybe V1, V2, V3. உங்களோட given electrical circuitல மூணு values கொடுத்திருக்கலாம். So என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும்? I1, I2, I3 find out பண்ணனும். So R matrix எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க mesh analysisல? Wait வர. So node analysis என்ன செஞ்சோம்? Node analysisல R matrix எப்படி ஃபார்ம் பண்ணீங்க? 1 by R. ஓகேவா? So இங்க ரொம்ப சிம்பிள். ஓகேங்களா? So என்னோட mesh number 1 எங்க இருக்கு? So this first closed path. ஓகேங்களா? So first closed pathல இருக்கிற எல்லா resistance value add பண்ணுங்க அவ்வளவுதான். For example, R1, R2. அப்ப எனக்கு first element என்ன வரும்? R1 plus R2. Second element என்ன வரும்? This is 1, 1. This is 1, 2. 1 and 2 means the resistance connected between mesh 1 and 2. So what is the value? R2. So in between எடுக்கும்போது என்ன செய்யணும்? Minus value compulsory mention பண்ணணும். புரியுதா? So இங்க எப்படி minus R2 வந்துச்சுன்னு தெரியுதா? This is my R11 value. This is R12. இங்க என்ன வரும்? R13 ஓட value. So the resistance connected between 1 and 3. ஏதாவது இருக்கா? This is my 1. This is 3. ஏதாவது value இருக்கா? So simply put 0. So similarly இங்க என்ன வரும்? R21 same minus R2. So R22 அப்படின்னா செகண்ட் மெஷ்ல இருக்கிற எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஆட் பண்ணும். என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு? R2 plus R3 plus R4. R2 plus R3 plus R4. இங்க என்ன வரும்? 21, 22, 23. So in between 2 and 3 I have one resistance, that is minus R4. So 3, 1 என்ன வரும்? 1, 3 என்னவோ அதேதான் 3, 1. இங்க 3, 2, 2, 3 என்னவோ அதேதான் 3, 2. So 3, 3 என்ன வரும் சொல்லுங்க? So 3 ல கனெக்ட் ஆகிற எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸோட அடிஷன் வேல்யூ. So R4 plus R5 plus R5. So this is the procedure to form the matrix in case of my mesh analysis. புரியுதா? Shall we go to the problem? Yes, fine. So draw the circuit. So draw the circuit. Fast.
Don't talk. Faster talk. So this is my given electrical circuit. So using mesh analysis, so write the problem as write the or find the currents I1, I2, I3 using mesh analysis. Find or write the values of the mesh current values I1, I2 and I3. So V is equal to, so what's the matrix formula? As per V is equal to I into R. Okay, va? So draw the circuit first. So V is equal to I into R. So just observe the circuit. How many meshes are here in the given circuit? Which means how many closed paths in circuit? 1, 2 and 3. அப்ப எவ்வளவு current values கண்டுபிடிக்கணும்? I1, I2, I3. ஓகேவா? So இந்த சைடு so first meshல voltage source இருக்கா? So this is my first closed path. So அதுல voltage source இருக்கா? Listen, mesh analysisல எல்லாரும் பண்ற mistake நீங்க பண்ணிராத. Listen, wait 1 second listen. இந்த voltage source வச்ச டைரக்ட்டா அப்படியே எழுதிர கூடாது. Just observe the direction of current. இந்த direction of current இங்க என்டர் எங்க ஆகுது? மைனஸ்ல என்டர் ஆகுது. அப்ப வேல்யூ எப்படி போடுவீங்க? மைனஸ்ல என்டர் ஆச்சு அப்படினா put positive value. புரியுதா? So இதே செகண்ட் க்ளோஸ் பாத்ல பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. I2 எங்க என்டர் ஆயிருக்கு? பாசிட்டிவ் டெர்மினல்ல என்டர் ஆயிருக்கு. அப்ப வேல்யூ என்ன வரும்? -10. So this is very important. அப்படியே வோல்டேஜ் சோர்ஸை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிர கூடாது. சரிங்களா? திருப்பியும் தேர்ட் லூப்ல எப்படி இருக்கு? I3 again entering in positive value. So அப்ப என்ன வரும்? -5. So this is very important. வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படியே இங்க எடுத்து எழுதிராதீங்க. ஓகேங்களா? So mesh analysisல current flow direction base பண்ணி தான் இந்த V1, V2, V3 values மாறும். புரியுதா? So R matrix எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க? So R11, R12, R13 இதை எழுதியே கீழ எழுதுங்க. சரியா? R21, 22, R23, here R31, R32, R33. So substitute the values. So 11 அப்படினா என்ன செய்வோம்? Just add all the resistance connected at mesh number 1. So எவ்வளவு resistance இருக்கு? 10, 5, 3. So what's the value? என்ன value வரும்? 18. So R11 ஓட value 18. So R12 the connected resistance between 1 and 2. So this is my 1, this is 2. என்ன value வரும்? In betweenல 5 ohms இருக்கு. So -5. So 1, 3. So this is 1, this is 3. In between la 3 resistance இருக்கு, which means -3. So similarly form the matrix. என்ன வேல்யூ வரும்னு பாருங்க. இங்க என்ன வரும்? R21, R21, 2 and 1 க்கு என்ட்ரில இருக்கு -5, 2, 2. So 2 ல மட்டும் இருக்க எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸ் 5 plus 2 plus 1, which means
8. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் R23 213 again minus என்ன வேல்யூ வரும்? R23 ஓட வேல்யூ என்ன வரும்? This is my second loop, this is third. in between என்ன கனெக்ட் ஆயிருக்கு? 1. சரியா? சோ அப்போ என்ன வரும்? minus 1. so R31 நாலும் R13 நாலும் ஒண்ணுதான். so minus 3 3 2. so 2 3 value that is 1 3 3. so third loopல இருக்கிற எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணினா வரும் 3 plus 1 4. so this is my matrix value. சரியா? so remaining procedures are same as the given node analysis. இப்போ என்ன செய்யணும்? like I1 just find out the del value. so del value என்ன வருதுன்னு பாரு. how to find out del value? so இந்த matrix ஓட determinant. ஓகேவா? so then del 1 by del is equal to I1. similarly I2 is equal to del 2 by del. I3 is equal to del 3 by del. Okay va? So try to find out as like your nodal analysis problem. Find out the determinant value of this matrix first, which gives you the del value. So enna value varudhu check panni seekram solunga. Del is equal to determinant of my matrix 18 minus 5 minus 3 minus 5 8 minus 1 minus 3 minus 1 4. so check this value. so find out the determinant fast. wait so determinant எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்? start with your first element 18 into என்ன வேல்யூ வரும்? 32. just cross multiply 32 plus வரும் minus வரும் இங்க minus 1. so just like that follow the procedure. so next plus 5 into minus 20 minus 3. so follow the procedure and find out the del value. so del value should be so the value varudha 3 5 6. so are you getting this value? del is equal to 356. pass up on del value 356 varudha. yes. next find out the value of del 1. so del 1 என்ன செய்வீங்க? என்ன செய்யணும்? so just replace this column or replace this column with my voltage values. okay va?
So del 1 is equal to 5 minus 10 minus 5. So find out the value. So try to find out del 1 equal to என்ன value வருதுன்னு check பண்ணுங்க. So just replace the first column values with my voltage values, that is 5 minus 10 minus 5. Second, calculate the determinant value for del 1. So del 1 should be, del 1 value should get minus 220. The value வருதான்னு check பண்ணுங்க. Minus 220 வருதா? Del 1 is equal to minus 220. Faster solve பண்ணுங்க. வேற ஆன்சர் வரலையா? Minus 220. So try to find out next del 2 value. So del 2 என்ன செய்வீங்க? Just replace the second column values with voltage values. Okay வா? Fast. So find out the del 2 value. You should get around minus 680. So the value வரணும். So again replace the second column and find out the determinant value. So del 2 value minus 680 होता. So check again. Minus 680. So next என்ன செய்வீங்க? Find the del 3 value. So just replace the third column values with voltage values. So del 3 is equal to என்ன வேல்யூ வருதுன்னு செக் பண்ணு. So del 3 should be around minus 780. My last answer was the doubt I gave. Are you getting the answers? Del 3 should be around minus 780.
So del 3 value should be minus 780. That answer வரலையா? Listen, find it பண்ணிட்டீங்களா? Listen. So try to find out my I1 value, I2, I3. என்ன செய்யணும்? So I1 is equal to del 1 by del. I2 is equal to del 2 by del. I3 is equal to del 3 by del. So what's the value of del 1? Del 1 value என்ன? Minus 220. Yes, sir. Del value 356. So try to find out this value. Del 2 value minus 680 divided by 356 again, and del 3 I3 is equal to minus 780 divided by 356. So find the values. So these are all the inside final I1, I2, I3 values. So I1 equal to del 1 by del, I2 is equal to del 2 by del, I3 is equal to again del 3 value divided by del. So what's the value of I1? I1 value minus 0.61. Okay. Unit is amperes. So don't forget the units. I2 value minus 680 divided by 356. Minus 1.9. Okay. I3 minus 2.19. So this is my final answer. I1, I2, I3. So how to cross check this value? The value is correct ah நம்ம சால்வ் பண்ணிருக்கோமா? கிட்டத்தட்ட 40 minutes பண்றோம்னு வெச்சுக்கோ. இந்த value is correct ah இல்லையான்னு செக் பண்ணுவீங்க. So matrix multiplication. So cross check the values. இந்த values செக் பண்ணுங்க. எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? எப்படி பண்ணுவீங்க? So first step only matrix form பண்ணோமா? B is equal to I into R. So again rearrange this. So B is equal to I into R அப்படின ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிருந்தோம். ஓகேங்களா? So V யோட வேல்யூ என்ன? V1 வேல்யூ minus 5 sorry plus 5 minus 10 minus 5 equal to I1 I2 I3 அப்படி வெச்சுக்கோங்க. So R matrix oda values solunga. 18 first எழுதுற matrix 18 minus 5 minus 3 here minus 5 8 minus 1 minus 3 minus 1 4. So listen, எப்படி cross multiplication பண்ணுவீங்க matrixல? ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் மட்டும் ஃபார்ம் பண்ணு. How to find out? For example, so this is my column value, this is my row values. So row into column will give you 18 into I1 minus 5 into I2 minus 3 into I3 is equal to my first value 5. இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுங்க. புரியுதா என்ன எப்படி பண்ணிருக்கேன்னு? என்னோட காலம் வேல்யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 18 into I1 minus 5 into I2 minus 3 into I3 which is equal to first value which is equal to 5. So எனக்கு I1 I2 I3 தெரியும். Just substitute
5 equal to 5 அப்படின்னு வருதான்னு செக் பண்ணுங்க. வந்துச்சு அப்படின்னா இது ஆன்சர் சார் ரைட். ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு உங்களுக்கு ஈக்குவலா வேல்யூஸ் வந்துச்சு ஆஃப்டர் சப்ஸ்டிட்யூஷன் அப்படின்னா யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஆர் ரைட். புரியுதா? புரியுதா? சரியா? So y equal to 5 அப்படின்னு வந்துச்சா அப்ராக்ஸிமேட் வரலன்னா எங்கேயோ இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். சரியா? ஆன்சர் வரலையா? So the equation la substitute your I1, I2, I3 values. So right hand side is equal to or it should be left hand side. I equal to 5 அப்படி மாத்து. That's finding out up to this. Okay, listen. So try the next problem. Then you get solve and try பண்ணு. நான் சர்க்யூட். சர்க்யூட் டிரா பண்ணு. பேசாத சர்க்யூட் டிரா பண்ணு. So solve on your own. Then draw the circuit and find out the values of I1, I2, I3. Find I1, I2, I3 using this analysis. Next solve. So draw the circuit first. Find out the values of the individual disconnects I1, I2, I3 using this analysis. So try to find out solve this circuit. So solve on your own.
Find the values of I1, I2, I3. So how many meshes are here? 3. Okay. So find out I1, I2. How many voltage sources are given? Only 2. So what about 3? So ரெண்டு source தான் இருக்கா? So I1 க்கு V1 எடுத்துக்கோங்க, I3 க்கு V3 எடுத்துக்கோங்க. அப்ப எங்க 0 வரும்? instead of V2 put 0. புரியுதா? மேட்ரிக்ஸ்ல மூணு வோல்டேஜ் வேல்யூ நமக்கு தேவை. ரெண்டு சோர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா? சோ ஃபர்ஸ்ட் மெஷ்ல இருக்கிற வோல்டேஜ் சோர்ஸ் தேர்ட்ல இருக்கு. செகண்ட்ல எந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கனெக்ட் ஆகல. சோ put it as 0. Sub V2 0. And observe the current direction also. D value observe பண்ணும்போது current direction பேஸ் பண்ணி polarity எடுங்க, மிஸ் பண்ணிராது. So try to solve. Form the matrix as per your Ohm's law. So V is equal to I into R. So V value I1, I2, I3. Form your R matrix. First. So V1 value over here. V1 10 or minus 10? Plus 10 or minus 10? Right? It is entering at negative polarity terminal. So put plus 10. Second mesh la endha voltage source illa, so substitute 0. Third loop la I have 20 volt, but current enters at positive terminal, so put minus 20. சரியா? So R matrix as usual, mesh 1 ல இருக்கிற எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க. 1 2 1 3 சேம் ப்ரொசீஜர். ஓகேவா? ஃபாஸ்ட். So R11 அப்படினா 4 5 5 1 2 1 minus 1 1 3. Any resistance connected with 1 and 3? No. 0 2 1 minus 1 2 to 1 plus 1 plus 3 we get 5 2 3 minus 3 3 1 0 3 2 minus 3 3 3 left 3 plus 3 6. That's it. As usual, find out del value, del 1, del 2, del 3, and find out I1 is equal to del 1 by del I2, I3. என்ன வேல்யூ வந்து செக் பண்ணுங்க. So find out first del, then del 1, substitute here.
So del 1, del is equal to 99. Check del is equal to 99. Del 1 value 150. Del 2, del 2 is 240 minus 240. Del 3 minus 480. Minus 450 बता है 480 होता है अब del 3 वैल्यू ना होता है 480 और 450 490 होता है del 3 वैल्यू लगाने का होता है 480 और 450 No problem. So far your values, try to find out I1, I2, I3. So you got minus 250. 3 case का minus आप ऊपर बात कर रहे हो ये ना mistake नहीं क्या किया so I got the value as minus 250 okay down minus 250